Hola clase, este es mi receta para salsa. Primero me lavo las manos porque es saludable. Para hacer salsa necesitas estos ingredientes: un diente de ajo, 4 tomates, un limón, una cebolla roja, coriander. Para utensilios: 5 tazas, un cuchillo y una tabla de cortar, un tazón para todos los ingredientes y un poco sal. Después preparar sus ingredientes usando el agua. Empezar a cortar los tomates. Se tomará el más largo. Pelar la cebolla y luego pica en pedazos pequeños. Repite con todos tus ingredientes. Después de mucho tiempo, ahora mezclar todo. Para la salsa use 2 tazas de tomates cortados, una taza de cebolla, un poco coriander para el sabor, añadir un poco de ajo y jugo de limón para ácido, extraer las semillas, ahora añada todos los ingredientes en una taza y una pizca de sal. Finalmente, mezclar todo junto. Comer con algunas papitas. Terminada del todo.
Muy delicioso. Adios.